Hi friends, this is a Dhruvi academic channel. This is a educational channel. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్తో పాటు లైక్ కూడా చేయండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే నాట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అండ్ నాట్ ఫర్ బ్రీతింగ్. అందులో నుంచి బిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకా ఏంటంటే నెక్స్ట్ వై డూ వీ ఫాల్ ఇల్, ఈ టాపిక్స్లో నుంచి మనం బిట్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్, ద పొల్యూషన్ చెక్. The pollution check will be done for every year. Is it A 4 months, or B it's a 5 months, or C it's a 6 months, or D 1 year? What is the answer? Its answer is pollution check will be done for every 6 months. C is the right answer. Pollution check every 6 months అనేది చెక్ చేస్తారు పొల్యూషన్ది. Decay of organic matter releases the gas into air. Is it a nitrogen, or the B it's ammonia, or C it's a carbon dioxide, or D none? Which is the correct answer? It's a ammonia. This ammonia releases the gas into the air. Thermal power plants of Parvada is in. Is it A Vijayanagaram, or B it's a Vijayawada, or C it's a Visakhapatnam, or D it's a Macharla? Which is the correct answer? This thermal power plants of Parvada is in Visakhapatnam. It is in Visakhapatnam. C is the right answer. Next one. The power generates by using uranium is called. Is it a hydroelectric power antama? Is it B thermal power antama? C it's a nuclear power antama? Left D none. Which is the correct answer? Its answer is a nuclear power. The power generates by using a uranium. అంటే మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో యూస్ చేస్తాం కదా, ఇట్స్ ఏ న్యూక్లియర్ పవర్. It's a spelling mistake here. The unforgettable tragedy towards air pollution in Bhopal took place in the year. Which year? Is it A 1981, or the B it's a 1982, or it's a C 1983, or D 1984? In which year the Bhopal gas tragedy occurred? It's chala important bit. It chala sarlu repeat ayindi friends. Its answer is 1984. It occurred in 1984. ఇంకేంటంటే ఈ డేట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ December 3rd. ఈ భూపాల్ గ్యాస్ ఇట్స్ దిస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అంటే ఇట్ అక్కడైనా ఇట్స్ స్టేట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ మధ్యప్రదేశ్. ఏ స్టేట్లో అయిందంటే ఇట్స్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్లో ఇట్స్ భూపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అనేది జరిగింది. The industrial waste contain a large number of harmful. Is it A plants, or B animals, C chemicals, or the D microorganisms? They are saying the industrial waste contain. Kada industrial waste contain large number of harmful. They contain large number of harmful chemicals is the right answer. Next, pollutants emitted by thermal power plants causes this disease. Which disease? Is it A bronchitis, or B it's a lung cancer, or the C is a suffocation, or the D all the above? ఏంటంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి మనకి ఎలాంటి డిసీజ్ వస్తాయి అని. ఇట్స్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్ అండ్ సఫోకేషన్. మనకి చాలా అదంతా పొల్యూటెడ్ అయిపోతుంది ఏరియా, సో మనకి ఈ డిసీజ్ అన్నీ వస్తాయి. ఇట్స్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఏంటంటే ఎయిర్ మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోతుంది కదా, సో వాటి వల్ల ఏంటంటే మనకి అన్ని లంగ్స్కి సంబంధించినవి అండ్ మన హెల్త్ కూడా మొత్తం పాడైపోతుంది. Example for secondary pollution. Is it A PAN pan, or B it's a chlorine, or C it's a lead, or D ammonia? Which is the correct answer?
Example for secondary pollutant. It answer is a PAN, pan. It's a PAN full form వచ్చేసరికి it's a peroxyacetyl nitrate కదా. మనకి ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎమిటెడ్. ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్. దీస్ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ దట్ హార్మ్ ఆర్గనిజమ్స్, ఇవి హార్మ్ చేస్తాయి కదా ఆర్గనిజమ్స్ని, హ్యూమన్స్ని, ప్లాంట్స్ని, ఎనిమల్స్ని, అన్నిటికీ హార్మ్ చేస్తాయి ఇవి మనకి పొల్యూటెంట్స్ అనేవి. సెకండరీ పొల్యూటెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెకండరీ పొల్యూటెంట్ అని అడిగారు. ఇట్ ఈస్ ఏ పిఏఎన్, ప్యాన్ అంటే పెరాక్సీ ఎస్టైల్ నైట్రేట్ కదా. సెకండరీ పొల్యూటెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాజ్ బై రియాక్షన్ ఇన్ it's caused by a reaction in air already polluted. The primary మనకి పొల్యూటెంట్స్ అవుతుంది కదా, సో ఇట్ కాజ్ దిస్ రియాక్షన్. సెకండరీ పొల్యూటెంట్ అనేది దాంతో పొల్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే పిఏఎన్, ప్యాన్ అండ్ ద నైట్రేట్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ సెకండరీ పొల్యూటెంట్. స్మాగ్, నైట్రేట్, పెరాక్సీ ఎస్టైల్ నైట్రేట్, ఇవన్నీ ఏంటంటే సెకండరీ పొల్యూటెంట్ కింద వస్తుంది మనకి. The Taj Mahal is situated on the banks of river. Is it A, Ganga, or B, it's a Yamuna, or C, it's a Brahmaputra, or D, it's a Kaveri? Which is the correct answer? Its answer is Yamuna. Taj Mahal is situated on the banks of river. It's a Yamuna. చాలా మంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ కూడా చేయండి. This is responsible for minimat digit. Is it A, cadmium, or the B, arsenic, or the C, mercury, and the D, sulfur? Which is the correct answer? Its answer is this responsible for minimat disease. It's a mercury is the right answer. ఎలా అంటే దిస్ ఈజ్ అ మిథైల్ మెర్క్యూరీ పాయిజన్ అంటాం దీన్ని, మినిమాట్ డిసీజ్ని. ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ కన్సప్షన్ ఆఫ్ ఫిషెస్, మనం చాలా తింటుంటాం కదా ఫిషెస్, వాటి వల్ల మనకి ఈ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. ఎలా అంటే డైరెక్ట్గా కాదు, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ మనకి ఈ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. ఎలా అంటే దిస్ మిథైల్ మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ ఇస్ డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్ వేస్ట్ వాటర్ ఫ్రమ్ కెమికల్స్ అనేవి అవన్నీ మన అదేంటి ఫ్యాక్టరీస్లో నుంచి వచ్చేస్తుంటాయి కదా, అవన్నీ వాటర్లో పంపించేస్తారు. అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ వాటర్లో ఏంటి ఫిషెస్ ఇవన్నీ తినేస్తుంటాయి కదా, సో వాటర్ పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఫిషెస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటంటే ఆ ఫిషెస్ని మనం కూడా తింటాం, సో దానివల్ల ఏంటి మనకి కూడా డిసీజ్ అనేది వచ్చేస్తుంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఏ మినిమాట్ డిసీజ్ ఎలా కాజ్ అవుతుంది మనకి. Next, sources of CFCs are: is it AC, or B, it's a refrigerator, or C, jet planes, or D, all the above? Which is the correct answer? మన CFC, these are used in ఏసీలో యూజ్ చేస్తారు, రిఫ్రిజిరేటర్లో, జెట్ ప్లేన్స్లో, ఇవన్నీ. ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ది అబౌవ్. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మనకి CFC కూడా చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ కూడా. ఇట్స్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్. Next, Vana Mahotsavam is conducted in this month. In which month? Is it A, June, or B, it's a July, or C, it's a August, and D is a February? Which is the right answer? This Vana Mahotsavam is conducted in this July month. This is the right answer. July month. This is an eco-friendly fuel. Is it A, coal, or B, it's a diesel, or the C, petrol, or the D, it's a CNG? Which is the eco-friendly fuel అంటున్నారు. It's a fuel. Which is the right answer? Its answer is coal కాదు, it's a diesel కాదు, petrol కాదు, it's a CNG. This is the eco-friendly fuel. The cause of eutrophication is A, nitrate and phosphate, or B, pesticides, or C, chemicals, and the D, metals. Which is the right answer? The cause of eutrophication, it is a nitrate and the phosphate. This is the right answer.
Ozone layer is being destroyed by, is it ACFC na, like the B chlorine or is it C carbon dioxide or it's a D nitrous oxide? Which is the right answer? Its answer is ozone layer is being destroyed by a chlorine. This is the right answer. మనకి క్లోరిన్ అండ్ బోత్ ఏదంటే క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ దిస్ బోత్ atom came into contact with the ozone in the stratosphere. They destroy the ozone layer. ఏంటంటే మనకి ఆప్షన్లో బ్రోమిన్ ఇచ్చిన దిస్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ దిస్ ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ బై క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ కూడా ఒకవేళ బ్రోమిన్ ఇస్తే మనకి క్లోరిన్ ఇవ్వకుండా బ్రోమిన్ ఇస్తే బ్రోమిన్ కూడా ఇట్స్ ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ బై క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ కూడా. Next, SPM can be reduced by installation of these. It's a electrostatic precipitator, or B it's a filters, or the C cooling towers, or the D none. Which is the right answer? SPM can be reduced by installation of answer is the electrostatic precipitator. This is the right answer. SPM అంటే తెలుసు కదా, it's a suspended particulate matter అని. This can be reduced by installation of this electrostatic precipitator. This gas is responsible for Bhopal gas tragedy. Is it A methane, or B it's a ethane, or C it's a methyl isocyanate, or D it's a acetal? Which is the right answer? Its answer is because leakage of this gas. A gas valla ante it's a methyl isocyanate cause Bhopal gas. ఈ గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం వల్ల మిథైల్ ఐసోసైనేట్ గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ కాసెస్ దాన్ని భూపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అని చెప్పారు. The petroleum now we are using in our cars is free. Is it a HE, or B it's a PB, or C it's a ZN zinc, or D it's a RA? Which is the right answer? The petrol now we are using in our cars is a free from, it's a PB, it's a free from lead, PB. Next, Chernobyl disaster happened in dash country. Is it A USA, or B Iran, C Iraq, and D Russia? Which is the right answer? This Chernobyl disaster this happened in this Russia country. Russia is the right answer. The most polluted river in Hyderabad. It's a Manjiro, or Godavari, or Krishna, or Moosi. Its answer is Moosi. This most polluted river in the Hyderabad. A drop of engine oil can pollute dash liters of water. Is 20 liters of water? Is it B 25 liters, or that is C 30 liters, or the D 45 liters? Which is the right answer? Its answer is 25 liters of water can pollute a drop of engine anta. A drop of engine it can pollute a 25 liters of water. Sinks of carbon dioxide. Is it A river, or B waterfall, or the C seas, or the D soil? Which is the right answer? What is carbon sink? అంటే carbon sink అంటే it's anything that absorb more carbon from the atmosphere and again it releases. దాన్నే carbon sink అంటాం. Its answer is it's a seas and oceans. These sinks of carbon dioxide are in seas and మనకి oceans కూడా. Next, global warming is due to, is it CO2 carbon dioxide, or B it's a water vapor, or C it's NO2, and D both A and B? Which is the right answer? ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ మీకే వదిలేస్తున్నాను, మీరు కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి. మీరు చెప్పాక నేను మళ్ళీ ఆన్సర్ చేస్తాను.
ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఏది గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇస్ డ్యూ టు, దేనివల్ల వచ్చింది అవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్? అమాంగ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ ఒక ఆన్సర్ మీరు కామెంట్ చేయండి. రైట్ వన్. Next one. This pollutant tarnishes silver objects and blackens lead paintings. Is it A, SO2, or B, it's a NO2, or C, it's a pan, or D, it's a hydrogen sulfide? Its answer is the pollutant tarnishes silver objects and blackens lead paintings. This is the answer is this hydrogen sulfide pollutant. This is hydrogen sulfide is the right answer. Next, expand PNA. PNA అంటే is it A peroxy acetyl nitrate అంటామా? Is it B peroxy acetyl nitrite అంటామా? Is it C peroxy acute nitrate అంటామా? It's a D pernaxy. It's a acetylene nitride అంటామా? PAN అంటే P అంటే peroxy, A అంటే acetyl and N అంటే nitrite. This is the right answer. Choose the correct matching. They are asking for correct matching. List A and list B అని ఇచ్చారు. Is it A? First one acid rain and second one is eutrophication and the third one is minimat. And in the list B they gave a phosphate and nitrate, and the B is the mercury and the C is the SO2 plus NO2, which is the matches. మనకి ఏ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 1 ఏ ఇచ్చారు, 2B 3C ఇచ్చారు, B వచ్చేసరికి ఇట్స్ 1B 2C 3 అని ఇచ్చారు, అండ్ C 1C 2A 3B అని ఇచ్చారు, అండ్ D ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ 1B 2A or 3C. యాసిడ్ రిన్స్ తెలుసు కదా. యాసిడ్ రిన్స్ దిస్ question matches with the C option. It's SO2 plus NO2. Whereas eutrophication మనకి మ్యాచెస్ కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ అడిగారు కదా, మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. మనకి eutrophication means it's a eutrophication is a phosphate and nitrate. This is the eutrophication. Next, minimat ఇందాక నుంచి చదివాం కదా, మెర్క్యూరీ. ఫిషెస్ తినడం వల్ల మనకి ఇట్స్ మినిమట్ డిసీజ్ వస్తుందని ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇట్స్ బి అంటే 1 వచ్చేసరికి సి. ఓకే, 1 సి ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది, రైట్. ఇది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, మనం ఇలా ఆప్షన్స్ చూసుకోవాలా ఎగ్జామ్స్లో. 1 వచ్చేసరి 1 మ్యాచెస్ టు సి. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్? ఓన్లీ 1 ఆప్షనే ఇచ్చారు, ఇదే రైట్. సో 1 వచ్చేసరికి ఇట్స్ మ్యాచెస్ టు సి, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇట్స్ మ్యాచెస్ టు ఫాస్ఫేట్ అండ్ నైట్రేట్, రైట్. మినిమాట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ థర్డ్ వన్ బి, మెర్క్యూరీకి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. ఒకేలా మనం ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఎలా అంటే, మనకు ఫస్ట్ వచ్చింది చూసుకొని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మినిమాట్ మనకి తెలుసు, మెర్క్యూరీ ఇట్స్ కాజెస్ మినిమాట్ డిసీజ్ త్రూ ఎ మెర్క్యూరీ వల్ల అని. అప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ 3B. ఇక్కడ 3B ఉందా? లేదు కదా. సో మనకు వచ్చిన దాని ప్రకారం కూడా ఆన్సర్స్ చూసుకొని మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద మిస్ మ్యాచ్ పేర్. ఇందాక మ్యాచింగ్ పేర్ అన్నారు. ఇట్స్ నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ మిస్ మ్యాచ్ పేర్. ఫస్ట్ వన్ థర్మల్ పవర్ ఇట్స్ కోల్, ఆర్ 2 ఇట్స్ హైడ్రల్ పవర్ ఇట్స్ టైడ్ సైడ్ ఆఫ్ సి, ఆన్ ద థర్డ్ వన్ ఇట్స్ టైడల్ పవర్. అంటే ఏంటి? వాటర్ ఎనర్జీ అంటామా. ఇస్ ఇట్ A 1 2 రైట్, అండ్ B ఇట్స్ 2 3, అండ్ C ఇట్స్ 2 ఓన్లీ, అండ్ D 3 ఓన్లీ, విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఏ మిస్ మ్యాచ్ పేర్. మనకి మిస్ మ్యాచ్ పేర్ కావాలి. సో థర్మల్ పవర్ అంటే ఇట్స్ అ కోల్, whereas thermal energy is converted into it's a chemical energy kada. So thermal power it's a coal. This is the ఇది మిస్ మ్యాచ్ కాదు, దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్. అండ్ హైడ్రల్ పవర్ అంటే ఏంటంటే, హైడ్రల్ పవర్ అంటే ఇట్స్ అ వాటర్ ఎనర్జీ. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ as వాటర్ పవర్, వాటర్ ఎనర్జీ ఆర్ వాటర్ పవర్ అంటాం. అంటే ఇట్స్ హైడ్రల్ పవర్ వచ్చేసరికి దీని మ్యాచ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ హైడ్రల్ పవర్, దీనికి మ్యాచ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ నెక్స్ట్ టైడల్ పవర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ టైడ్స్ ఆఫ్ సీ.
అంటే మూవింగ్ వాటర్ టైడ్ ఇన్ ఓషన్స్ అండ్ సీస్ ఉంటాయి కదా, ఇట్స్ అ టైడ్ ఆఫ్ సీ అని అంటారు. సో ఇది దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది, దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది, అండ్ మనకేంటి ఇక్కడే మ్యాచ్ అవ్వాలి అని అడిగారు. సో దీస్ ఆర్ మిస్ మ్యాచింగ్ హియర్ 2 and 3 ఆర్ దీస్ ఆర్ నాట్ రైట్, దీస్ ఆర్ మిస్ మ్యాచింగ్. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ బి 2 and 3, దీస్ ఆర్ మిస్ మ్యాచింగ్. This gas is released by incomplete burning of fuels in motor vehicles. Is it CO2 or it's a B NO2 or C it's a CO2 or D SO2, which is the right answer. This is a incomplete burning of fuels in motor vehicle. Its answer is carbon monoxide. CO is the right answer. If blue litmus is turned into red in dash water, వాటర్ ఈజ్ డాష్, అప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఎసిడిక్ ఉంటుందా, బి బేసిక్, సి న్యూట్రల్, ఆర్ డి నన్. అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎసిడిక్ అంటే తెలుసు కదా, ఎసిడిక్ హ్యాస్ ఏ ప్రాపర్టీ, ఏం ప్రాపర్టీ ఉంది, ఇట్స్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ బ్లూ ఇంటూ రెడ్ కదా. బ్లూ లిట్మస్ ఈస్ టర్న్ ఇంటూ రెడ్, దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అంటాం. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎసిడిక్. బేసిక్ అంటే అంటే దిస్ ప్రాపర్టీ ఇట్స్ టర్న్ రెడ్ ఇంటూ రెడ్ లిట్మస్ ఇంటూ బ్లూ, దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ అ బేసిక్ అంట. న్యూట్రల్ అంటే ఇట్స్ నెదర్ ఇట్స్ నెదర్ హ్యావింగ్ యాసిడ్ నార్ అ బేస్ నేచర్, సో దాన్ని న్యూట్రల్ అంటారు. The following one is a natural cause for air pollution. ఏంటంటే it's a volcanic eruption, or B forest fire, or C it's automobile emission, or D both A and the B. They're saying a natural cause అంటున్నారు. It's a answer వచ్చేసరికి it's a forest fire. This is a natural cause of for air pollution. Look at this picture carefully. This activity leads to the ఏంటి ఇది, వాటర్ పొల్యూషనా, ఇట్స్ ఎయిర్ పొల్యూషనా, సాయిల్ పొల్యూషన్, రేడియో యాక్టివ్ పొల్యూషన్, విచ్ ఇస్ దిస్ పొల్యూషన్. ఇది గాలి కదా, సో ఇట్ విల్ బి ఏ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. దిస్ కాజెస్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ దిస్ యాక్టివిటీ లీడ్స్ టు. ఇస్ ఇట్ ఏ సాయిల్ పొల్యూషన్, లేకపోతే ఎయిర్ పొల్యూషన్, సి ఇట్స్ వాటర్ పొల్యూషన్, అండ్ డి సౌండ్ పొల్యూషన్, విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇది వాటర్ కదా, సో ఇట్ కాజెస్ ఎ వాటర్ పొల్యూషన్. These activities responsible for, is it a global warming, or B it's a greenhouse effect, or C it's air pollution, D all of the above. This activity is responsible. ఏంటంటే ఇక్కడ మనిషి అనేది అంతా కాలుస్తున్నారు కదా, సో దిస్ ఈజ్ మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. Next one. The chief gases of the emission from factory shown in the figure. They're showing in the figure, right? Is it SO2, or B it's NO2, or C it's a CO2, or D all of the above? Which is the right answer? The gases emission from the factories ఏంటంటే SO2 and NO2 and carbon dioxide ఇవన్నీ జరుగుతాయి. So its answer is all of the above. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, గ్రూప్ ఏ అండ్ ద గ్రూప్ బి, వీటికి మనకు మ్యాచెస్ చేయాలి. గ్రూప్ ఏ వచ్చేసరికి ఇట్స్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ హైడ్రోకార్బన్స్, అండ్ ద సిక్స్త్ వన్ ఇస్ అమోనియా. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ బి వచ్చేసరికి ఇట్స్ A power plant, B headache, and C automobiles, and the D dust and smoke, and E is O it's O refining, or it's a 5 high blood F 5 high blood pressure, or G it's a fertilizer plant, or a HC salt production, which is the right మనకి వీటికి అనేది మ్యాచ్ చేయాలి. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ దిస్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇట్ కాజ్ అ headache. This is the right answer. This hydrogen sulfide cause
ఇవి మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలా కంపల్సరీ. మనకి కంపల్సరీ ఇందు నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వల్ల ఏంటంటే ఇట్ కాజెస్ అ హెడేక్. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్. This particulate matter, it's a dust and smoke. Next, air pollution. ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది మనకి హై బీపీ అనేది. ఇట్స్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ మనకి పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయి. డ్యూ టు దిస్ పవర్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ హైడ్రోకార్బన్స్. కార్బన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి? హైడ్రోకార్బన్స్ అనేది మనకి ఆటోమొబైల్స్లో నుంచి వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ అమోనియా. అమోనియా అనేది మన ప్లాంట్స్కి ఫెర్టిలైజర్గా యూస్ చేస్తాం కదా, ఇట్ ఈస్ అ ఫెర్టిలైజర్ ప్లాంట్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ మ్యాచ్. ఒకసారి చూసుకోండి. ఇట్స్ అ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ హెడేక్ అండ్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ డస్ట్ అండ్ స్మోక్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ మనకి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఇట్స్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ పవర్ ప్లాంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఇట్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ దట్ హ్యావింగ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఆటోమొబైల్స్ నుంచి మనకి హైడ్రోకార్బన్స్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ అమోనియా అనేది మనకి ప్లాంట్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూస్ చేస్తారు కదా, సో దట్ ఈస్ ఏ అమోనియా. Next, these diseases last for long time. Is it a cold or B cough? Is it C fever and D elephantiasis? Which is the right answer? They are saying this disease for a long time. Long time ante is it answer? Which is the right answer? Its answer is elephantiasis. This disease last for long time. Its answer is elephantiasis. This disease will be last for long time, elephantiasis. Next, loss of weight will be seen in this disease. In which disease? Is it a fever or B tuberculosis or the C jaundice and the D none? Which is the right answer? It's a loss of weight will be seen in the tuberculosis. Tuberculosis వచ్చిన వాళ్ళకి they will lose their weight. Next, infectious disease are caused by, is it A microbes or B animals and the C insects and the D birds? Which is the right answers? These infectious diseases are caused by these are caused by microbes. Next one, this disease is caused by genetic abnormalities. Is it A hepatitis vallana? Is it B cholera? Is it C cancer? As a D it's a diarrhea. జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్స్ కాజ్ చేంజ్ ఇన్ ఏ జీన్ ఆర్ ఏ క్రోమోజోమ్స్. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటారు. ఏంటంటే ఇట్స్ కాజ్ చేంజ్ ఇన్ ఏ జీన్ ఆర్ ఏ క్రోమోజోమ్స్. అంటే ఏంటి? హెపటైటిస్ కాదు, కలర్ కాదు. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ క్యాన్సర్. దిస్ విల్ బి ఇన్ ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ జెనెటిక్ డిసీజ్. This is caused by genetic abnormalities, cancer. Next, Helicobacter, it's a pylori, was discovered by whom? Is it Leeuwenhoek or B Pasteur and C Robin Warren and D none? Which is the right answer? It's the answer which is Helicobacter pylori was discovered by, it's a Robin Warren. This is the right answer. He discovered a Helicobacter. The size of a SARS virus is in nanometer. Is it A 400 or B 500 or the C it's a 200 or D it's a 300? Which is the right answer? It's the size of SARS virus is in, it's a 500 is in nanometer. How many nanometer? It is the 500s nanometers. The round worms will stay in the humans. Is it A small intestine or the B large intestine or C stomach and D liver? Which is the right answer?
ఏంటి the round worms we can stay in the humans ఎక్కడంటే స్మాల్ intestine లో ఉంటాయి these round worms అనేవి. Next, skin infections are caused by is it A bacteria, B virus, and C protozoa, or D fungi, which is the right answer. These skin infections are caused by A, answer is fungi. This is the right answer. The disease spread through air. Which disease spread through air? Is it typhoid, or B tuberculosis, or C malaria, D AIDS? Air వల్ల వచ్చేదంటే this disease spread through air is it's a tuberculosis. This is the right answer. This disease spread through air. These insects feed on many warm-blooded animals. A insect is it a mosquito, B cockroaches, C ant, and D house fly. Its answer is mosquito. This mosquito feed on many warm-blooded animals. అన్ని animals ని అన్నిటిని ఏంటంటే ఇట్స్ దిస్ ఇన్సెక్ట్ ఫీడ్ ఇది ఫీడింగ్ అయితే అన్ని యానిమల్స్ లైక్ ద మనుషులు అన్నిటి మీద రక్తం అనేది తాగిస్తుంటుంది కదా మస్కిటో సో ఇట్ ఫీడ్. Which of the following is caused by virus? Is it a TB, or it's a B AIDS, or C malaria, and D blood pressure? Its answer is they're saying it's caused a virus. It's caused by a virus. ఎయిడ్స్ అనేది ఇట్స్ కాజ్ బై ఏ వైరస్. మనకి టీబీ అంటే ఇట్ కాజ్ బై ఏ బ్యాక్టీరియా కదా. మలేరియా అంటే మలేరియా ఇట్ ఈస్ ఎ పారాసైట్. వెరస్ ఎయిడ్స్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఎ వైరస్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దీస్ ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై వైరస్. ఏది టీబీ మలేరియా ఎయిడ్స్ అని విచ్ కాజెస్ వైరస్ అంటున్నారు. ఎయిడ్స్ ఇస్ ఇట్స్ ఎ వైరల్ వైరస్ ఇస్ కాజ్డ్ బై వైరస్. Next, which of the following is caused by bacteria? Is it A smallpox, or B chickenpox, or C TB, or D AIDS? Which is the right answer? Its answer is they are asking about bacteria. Ante it's a TB, right? TB is a right answer. It's caused by a bacteria. This is not a communicable disease. Is it A polio, B typhoid, and C AIDS, and D diabetes? Which is the right answer? అంటే కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అంటే తెలుసు కదా. ఎనీ డిసీజ్ దట్ కెన్ బి పాస్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ దాన్ని ఏమంటారంటే కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ కానిది అని అడుగుతున్నారు. సో ఇట్స్ అ డయాబెటీస్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్. Vector for malaria, is it for A pig, or B housefly, or C Culex mosquito, or D it's a female anopheles mosquito? Vector for malaria, it's a female anopheles mosquito. Next one, BCG is a vaccine. BCG is a vaccine to prevent A malaria, or B it's a polio, or C it's a TB, or D it's a cholera. Which is the right answer? The BCG vaccine is to prevent its answer is the BCG vaccine is to prevent TB. Its answer is TB. Next one. This disease is spread by contaminated food and water. Is it A cholera, or B AIDS, and C malaria, and D TB? Which is the right answer? Its answer is they are saying contaminated by both food and water and antunarko. So its answer will be a cholera. It by drinking and eating contaminated food we get a cholera. Next, vectors for plague disease, is it a pig, or B rats, or C dogs, and D it's a bed bugs? Which is the right answer? These vectors for plague disease it caused by a ఏంటంటే it's caused by a rat. This is the right answer. Next, example for chronic disease. What is the example for chronic? Example for chronic disease, is it A cold, or B fever, or C cough, D is a tuberculosis? Which is the right answer? Chronic అంటే ఏంటంటే it's a 3 months or longer
can be controlled but not it can be controlled but it cannot be cured. అలాంటి disease ని chronic disease అంటారు. ఎలా అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇట్స్ హార్ట్ డిసీజ్ ఆర్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ డయాబెటీస్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్రానిక్ డిసీజ్ కింద వస్తాయి. కోల్డ్ ఫీవర్ కాఫ్ ఇవి క్రానిక్ డిసీజ్ కింద రావు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ టీబీ ఈజ్ ఏ క్రానిక్ డిసీజ్. Penicillin was invented by whom? Is it Dr. Y. Subbarao, B. Alexander Fleming, or C. It's a Jenner, or D. It's a Pasteur? This was invented. Penicillin was invented by Alexander Fleming is the right answer. Next, this is caused by a bacteria. Is it A. cold, or B. AIDS, or D. dengue, or D. cholera? This is caused by a bacteria. Which causes a bacteria? Cholera is it's a bacterial disease. Cholera is caused by a bacteria. AIDS వచ్చేసరికి virus మనకు తెలుసు కదా. This is caused by bacteria. Its answer is cholera. Waterborne disease, is it A. AIDS, select B. cholera, or C. typhoid, or D. both B and C? Which is the right answer? They're saying waterborne disease. These are cholera and typhoid. These both B and C are the waterborne disease. Next one, the following disease can be controlled by vaccination. Is it అంటే it can be controlled by vaccine వేసుకోవడం వల్ల it can be controlled అని అంటున్నారు. Is it A. AIDS, or B. cholera, or C. diphtheria, or D. common cold? Its answer is diphtheria. This can be controlled by vaccination. Example for chronic disease: A. it's a cold, or B. filaria, or C. dengue fever, or D. typhoid? Which is the right answer? Its answer is for chronic disease. అంటే 3 months or more than the 3 months మనకి ఉంటాయి కదా, సో వాటిని క్రానిక్ డిసీజ్ అంటారు. కోల్డ్ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇట్స్ టైఫాయిడ్ కాదు, ఇట్స్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫైలేరియా. దిస్ ఇస్ ద క్రానిక్ డిసీజ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అక్యూట్ డిసీజ్? Is it A. cancer, B. AIDS, C. filaria, or D. common cold? అక్యూట్ డిసీజ్ మనకి అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజ్ కూడా ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడిగారు. అక్యూట్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ అపియర్ సడన్లీ అండ్ ఇట్ విల్ బి లాస్ట్ ఫర్ షార్ట్ టైం. లైక్ ఎలా అంటే ఫీవర్ కోల్డ్ ఉంటాయి కదా, అవి షార్ట్ టైంలో వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి. వాటిని అక్యూట్ డిసీజ్ అంట. క్రానిక్ అంటే 3 months or more than the 3 months ఉంటాయి కదా, సో వాటిని క్రానిక్ డిసీజ్ అంటారు. క్యాన్సర్, హార్ట్ డిసీజెస్, హార్ట్ అటాక్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్రానిక్ డిసీజ్. మనకి అక్యూట్ డిసీజ్ అడిగారు కాబట్టి ఇట్స్ అ కామన్ కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ ఇవన్నీ ఏంటి అక్యూట్ డిసీజ్ కింద వస్తాయి. Match the following. List A and list B. 1. Cholera, and 2. It's a TB, and 3. Tetanus, and A. It's a airborne disease, or B. It's a soil-borne disease, or C. It's a waterborne disease. ఏది దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది? ఇట్స్ అ కలరా. కలరా it's a waterborne disease. Right. Next one. TB అంటే it's a airborne disease, soil-borne disease. TB వచ్చేసరికి it's a airborne disease. Next, tetanus. It's a tetanus matches with the this is a tetanus matches with the soil-borne disease. అంటే తెలుసు కదా, it's a soil-borne disease అంటే it's this tetanus bacteria live in a soil, so దాన్ని tetanus అంటారు. This bacteria will live in a soil, దాన్ని soil borne disease అంటాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆన్సర్. కలరా వచ్చేసరికి ఇట్స్ 1C. సో ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. 1C, ఇందులో కూడా 1C మ్యాచ్ అయింది. నెక్స్ట్ టీబీ వచ్చేసరికి ఇట్స్ A. 2 వచ్చేసరికి A, 2A. ఇక్కడ 2B ఉంది, సో ఇక్కడ 2A ఉంది, and 3B. In 3B, this is the right answer. Identify for the mismatch pair. Is it DDT, triple antigen, or it's a tetracycline malaria, or it's a sinicone or plague? Is it A 1 only, or B it's a 2 3, or C 1 3, or D 3 only? Which is the right answer?
They are asking for a mismatch. DDT అంటే it's a triple antigens. It is a triple antigen. This is a right one. And tetracycline అంటే it's not a malaria. This is a mismatching. And syncone, it is not a this is also mismatching. మనకేంటి 2 3 ఆప్షన్ ఏలో వచ్చేసరికి 1 ఉండి బి వచ్చేసరికి 2 3 అండ్ సి వచ్చేసి 1 3 అండ్ డి 3 ఉంది. మనకి ఏది మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది 2 అండ్ 3 దీస్ ఆర్ మిస్ మ్యాచింగ్. మనకి వీళ్ళు ఏమ అడుగుతున్నారంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఏ మిస్ మ్యాచ్ పేర్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 2 3 ఆర్ ద మిస్ మ్యాచింగ్ పేర్స్. Match the following list A and the list B. List A it's a HIV and 2 it's a trypanosome or it's a 3 tuberculosis and the A sleeping sickness or B it's a TB or C AIDS. HIV వచ్చేసరికి it matches the C AIDS కదా. Next trypanosome it's a this is a trypanosome this is a sleeping sickness. Tuberculosis nothing but it's a TB kada. This is the right answer. 1 వచ్చేసరికి it's a C 1C 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 yeah ఒకటే ఉంది ఇక్కడ 1C so this will be next 2 matches with A right and 3 matches with the B so this will be right answer D. Identify this microorganism. Is it A staphylococci bacteria or is it bacillus tuberculosis or C it's a clostridium or D it's a rabies. These microorganisms, it is a staphylococci bacteria. A is the right answer. And picture adigi vallu what is this microorganisms అని అడిగారు. So it's a staphylococci bacteria. Next, identify the parasite present in the intestine లో ఉంటది. ఏ parasite ఉంటాయి? Is it a pinworm or B it's a roundworm or C it's headworm or D it's a earthworm. ఇది ఏంటంటే రౌండ్ వామ్. ద parasite present in the intestine లో మనది ఏంది ఉంటుందంటే రౌండ్ వామ్. అది కూడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎ స్మాల్ ఇట్ ఇన్ఫెక్ట్ అవర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఏంటంటే రౌండ్ వామ్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్ అవర్ స్మాల్ intestine. Match the following. They are asking for a match. So it's acute disease and chronic disease. Third one infectious and the fourth one non-infectious and the fifth one is communicable and the sixth one is syphilis and A వచ్చేసరికి internal cause, B వచ్చేసరికి short period and C వచ్చేసరికి pneumonia and D is long term effect and E cancer, F microbes and G AIDS and H insects. దేనికి మ్యాచ్ అవుతాయి? acute disease. acute అంటే చెప్పాను కదా షార్ట్ టైంలో వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటారు లైక్ ఫీవర్ కోల్డ్ అవన్నీ మనకి అక్యూట్ డిసీజ్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్గా ఉండిపోతుంటాయి. మోర్ దెన్ 3 months ఉండేదాన్ని ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ దాన్ని క్రానిక్ డిసీజ్ అంటాం. లైక్ క్యాన్సర్ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ డిసీజ్ అవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ క్రానిక్ డిసీజ్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షియస్ these infectious or these microbes cause infectious right. Non-infectious ఏది non-infectious అంటే మన ఇంటర్నల్ కాజ్ ఏమైనా జరుగుతుందా సో దట్ ఈస్ ఏ non-infectious. నెక్స్ట్ communicable which is communicable. It's a pneumonia is a communicable disease and syphilis is a it's a AIDS kada. Syphilis ante it is a linked to risk of transmission of a of HIV infection. ఏంటంటే syphilis is nothing but it is linked to the risk of a transmission of HIV infection. So it's AIDS. Next, group A, group B.
మ్యాచ్ అయ్యేది చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎయిర్ బోర్న్ అండ్ ద సెకండ్ ఇస్ వాటర్ బోర్న్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ protozoan and the fourth one is fungi and the fifth one is intestinal worms and the A diarrhea, B ringworm, C high blood pressure and the D common cold and C E malaria and the F cancer and the G roundworm. Airborne disease AV. Airborne diseases are common cold. These are airborne disease. Next, what are waterborne disease? Diarrhea. This is called waterborne diseases. Protozoans. Protozoans are these are malaria. It matches with the malaria. And the fungi. Fungi are ringworms. నెక్స్ట్ ఇంటెస్టైనల్ వార్మ్స్ ఇందాకని చెప్పాం కదా, ఇందాకని చదివాం కదా. ఇంటెస్టైనల్ వార్మ్ అంటే ఇట్స్ ఎ రౌండ్ వార్మ్ అనేది. అది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇట్ ఇన్ఫెక్ట్ అవర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అని చెప్పాం కదా. ఇట్స్ అ ఇంటెస్టైన్ వార్మ్స్, ఇట్స్ అ రౌండ్ వార్మ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.